So, hi all, here we will see the problems on ILD, inference line diagram. So, now the common type of problems which are generally seen is maximum shear force and bending moment values due to moving load, when a load moves from one end to the other. And in that case again, if you subdivide it, you have the cases like the case of a single point load, then uniformly distributed load longer than the span, then uniformly distributed load shorter than the span, then a point of train of point loads and a series of loads. So these are the cases in which we need to study. First one, the single point load, then you have uniformly distributed load longer than the span, then shorter than the span, train of point loads. So first we will see when a beam is subjected to a single point load. So as we have seen before also, we know that when a beam is subjected to a single point load, we have already been familiar, that is wherever we have the section, this is a section point. Correspondingly, we know to draw the shear force diagram. We know the equation of the same, Z by L and L minus Z by L. Also, we know the bending moment diagram, right? L minus Z by L. So this is how we calculate. And for this value to be maximum, the load should be on the section. Now you get Z by L and L minus Z by L. Now here another thing which we need to notice, another terminology, is that absolute maximum value. So what do you mean by absolute maximum value is the ordinate of ILD should be maximum. So here we can see that for the absolute value to be maximum, see the positive value becomes 1 when Z equal to 0. That is, absolute maximum negative shear force occurs when load is at Z equal to L, that is at B. The same way positive shear force occurs when Z equal to 0, that is at A. By understanding this figure, I have told you that this is Z by L. So this Z by L comes to maximum when it gets completed at RP. Okay. So here, if you keep the 1 kilonewton load, you get absolute maximum negative bending moment. And if you keep the 1 kilonewton at A, you'll get absolute maximum positive bending moment. Okay. Then for ordinate of ILD, for moment is maximum when Z equal to L by 2. At L by 2, Z equal to L by 2. That is when the section is at L by 2, you get the maximum moment value. Clear? So here for ILD, as I have told you, have different cases. This is the case when a single load is passing over the section. Then as we have seen in the before problem, it is load multiplied by the ordinate. Next we have another type, that is uniformly distributed load longer than the span. So in this case, we have a uniformly distributed load which is longer than the span, and we need to calculate the maximum negative shear force, positive shear force and bending moment. So just see, while drawing the figure, we can understand that you get maximum, when we'll get max, if this is the figure. Okay, you have a figure and you have a uniformly distributed load that is longer than the span. Okay, that is your span is 10 meter and you have a UDL of length 20 meter. If that is the case, when you will get maximum negative shear, you have a section C.
this will be the figure, right? Then you'll get maximum negative shear when this whole load, right? See, if it is placed in such a way that the head of the load is just touching the section, you get maximum negative. Clear? We need to know where we should keep these loads. This is moving load. So, എവിടെ വെച്ചാലാണ് ഇതിന് maximum values കിട്ടുക ആ തരത്തിൽ വേണം ഇതിനെ keep ചെയ്യാൻ. This is for maximum negative. And when you need to go for maximum positive, what you should do? എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത്? ഈ സെക്ഷൻ തുടങ്ങുന്ന അവിടെ. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫുൾ സ്പാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ what you'll get? You get maximum positive shape. Clear? In the same way for negative, for bending moment. We know what the bending moment diagram. What is the bending moment diagram for it? Always it is triangle, right? And okay. Now when this will be maximum? When it lies on the full distance, yeah, and the full area under this. Okay. This was the case when the uniformly distributed load, which is greater than the span, crosses the section. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലമിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു മൂവിങ് ലോഡാണ്. ഒരറ്റത്തുനിന്ന് ഒരറ്റത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്രയെങ്കിലും ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ളത് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലൈൻ ഡയഗ്രാം വെച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ലോഡാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പാനിനേക്കാളും വലുത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ കേസിൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക? Absolute maximum value, absolute maximum shear forces W into half into 1 into L, that is half into WL. Why this came? Because we are seeing what for shear force in എന്താ നമ്മൾ എടുക്കുക? UDL ആകുമ്പോൾ ഏരിയ ആണ് എടുക്കുക, right? Shear force in we are taking area. When it is fully of UDL, what I have told you, നേരത്തെ പോയിന്റ് ലോഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വെച്ച മാക്സിമം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഏത് കേസ്? ഷിയർ പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം ആണ്. അപ്പൊ ഇതെന്താ? ട്രയാങ്കിൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു. ദിസ് ഇസ് ആബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ. ഇൻ ദ സെയിം വേ ആബ്സല്യൂട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഫുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുക. യു ഗെറ്റ് ദ ഏരിയ. ക്ലിയർ? Now next is another case where you have a uniformly distributed load that is smaller than the span. അങ്ങനെ ഒരു ലോഡ്. ഓക്കെ, അതായത് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് എല്ലെങ്ങാനാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ്, സ്പാനിനേക്കാളും ചെറുത്. ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മാക്സിമം ഷിയർ, അതായത് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെയാണെന്ന് ഈ ലോഡിനെ എവിടെ വെച്ചാലാണ് യു ഗെറ്റ് മാക്സിമം ഷിയർ വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫിഗറിൽ കണ്ട പോലെ നോക്കിയേ, മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് ഷിയർ കിട്ടുന്ന എവിടെ വെക്കണം? ഇതിനെ ഈ സെക്ഷന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വെക്കണം ഫുള്ള്. പോസിറ്റീവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ സെക്ഷന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വെക്കണം ഫുള്ള്. ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ്. ഓക്കെ, നൗ ഇതിന്റെ അകത്ത് സിമിലർലി ഫോർ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂസ് ഓൾസോ. നൗ ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് വാട്ട് യു നീഡ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇസ്, ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നത് എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഷിയറിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ സെക്ഷൻ ചേഞ്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സെക്ഷന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കുമായിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ അതുവരെ. പക്ഷെ മൊമെന്റിന്റെ കാര്യത്തിലാവുമ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങോട്ടേക്ക് മാക്സിമം മൊമെന്റ് വരും സെക്ഷന്റെ അവിടെയാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ ഇതിനെ ഏത് തരത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെക്കുക എന്നുള്ളതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. അതിന് ഇവിടെ പറയുന്ന ആ തിയറി എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ സ്പാൻ ഉണ്ടല്ലോ, see this distance is z and this distance is L, right? Section z ഡിസ്റ്റൻസിലും L ആണ് സ്പാൻ. ഇതേ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതായത് x ഡിവൈഡഡ് ബൈ d മൈനസ് എക്സ്. ഇത് ആ യു ഡി എല്ലിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് d. അപ്പൊ ഈ യു ഡി എല്ല് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്ര വെക്കണം, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്ര വെക്കണം എന്നുള്ളത് ഇസ് ഡിപെൻഡന്റ് ഓൺ ദിസ്. സെയിം റേഷ്യോ ഇതേപോലെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇത് ഇവിടുന്നേക്ക് എത്ര ഇവിടുന്നേക്ക് എത്ര എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം. We'll see a problem over this, then we'll understand.
Okay, see this problem. A simply supported beam has a span of 15 meter, uniform distributed load of 40 kilonewton meter and 5 meter long, crosses the girder from left to right. Draw the influence line diagram for shear force and bending moment at section 6 meter from left end. Use this diagram to calculate the maximum shear force and bending moment at the section. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്ഷൻ 6 മീറ്ററിലാണെന്ന് അറിയാം, 5 മീറ്ററേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ in shear force നമുക്ക് no issues. We have load position for maximum positive and negative shear. ഇതേപോലെ വെക്കാം. And next, as I have told you, for bending moment value, what you should do? L minus Z by L. That is the ordinate value. Other maximum ordinate will be at the section. ഇനി ഇത് എങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും UDL നെ വെക്കുന്നത് calculate ചെയ്യാൻ what you should do is the see ഇവിടെ കണ്ടോ, you can see that 6 is the section, 9 is the span, and x section the left ലേക്ക് എത്ര വേണമെന്ന് 5 minus x UDL ന്റെ span. Okay, now just see the question again and understand. L 15 ആണ്, Z 6 ആണ്. So it is okay 6 by 9, that is അതിന്റെ ആ ഒരു ratio. So 6Z divided by L minus Z equal to x divided by 5 minus x. ഈ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം. എക്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തരത്തിൽ വേണം UDL വയ്ക്കാൻ. ഈ എക്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക, 5 ബാക്കി ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയാം, 5 മൈനസ് എക്സ് ചെയ്താൽ കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പൊസിഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് we determine the corresponding ordinates, load multiplied by ordinate. Okay, clear? ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം, ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുക. അതായത് UDL-നേക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിൽ, സോറി സ്പാനിനേക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിൽ